ati sikusikii. Hujambo mpenzi mtazamaji, natumai buheri wa afya popote ulipo. Karibu tukujuze tuliokuandalia jioni ya leo hapa katika Dira ya Hope TV. Langu jina ni Dolly Mwirigi Mbuvi. Karibu. Bunge la Kitaifa na lile la Seneti sasa yatafunguliwa rasmi Jumanne Oktoba tarehe 4 kuanzia kazi rasmi baada ya tangazo la maspika Moses Wetangula pamoja na Amason Kingi mtawaliwa. Hii ni baada ya Rais William Ruto kufungua rasmi mabunge hayo kwenye hotuba iliyofanywa mbele ya maseneta, wabunge kwenye bunge la kitaifa pamoja na majaji na wengine mbalimbali waalikwa. Wakati wa kufunguliwa kwake, mabunge yatawekwa maanani uchaguzi wa viongozi wa walio wengi na wachache pamoja na viranja na pia kuwapiga msasa mawaziri wateule. By the grace of God, it is my pleasure to address this inaugural session of the 13th Parliament following the August 9th general elections. It is important to note that we have made very positive progress. This Parliament has recorded the highest number of re-elected members of Parliament ever. In the National Assembly, a record 193 members have been re-elected, 50 more than were re-elected in 2017. While in the Senate, 17 senators have been re-elected. This confirms the increased confidence of the people of Kenya in their leaders and institutions, affirming the maturity of our democracy. Your Excellency, the President, the Right Honourable Speaker of the National Assembly, honourable members, we have come to the conclusion of the business of the day, and it is now time to adjourn. The Senate stands adjourned until Tuesday, 4th of October 2022 at 2:30 p.m. in the Senate Chamber, Parliament Buildings. Honourable members, the National Assembly will equally stand adjourned until Tuesday, 4th October 2022 at 2:30 p.m. Join us every Sunday for unlimited, uplifting, powerful worship. Only on Extended Worship.
Naam, karibu mtazamaji, samahani kwa mtafaruku huo. Na tukisonga mbele ni kwamba Rais William Ruto ametoa wito kwa bunge kubuni mikakati ya kuwasili kwa mawaziri ndani ya bunge ili kuongeza uwajibikaji kwa raia wa Kenya. Katika hotuba yake alipofungua bunge la 13 siku ya Alhamisi alasiri, Rais Ruto ametaka bunge la kitaifa kuweka katika kanuni za bunge hitaji la mawaziri kufika bungeni kufafanua ajenda za serikali, kuelezea sera na kujibu maswali ndani ya bunge. Rais alipongeza wabunge kwa kuchaguliwa kwao, akisema kuwa bunge la 13 limenakili idadi kubwa ya wabunge waliochaguliwa tena, akiongeza kuwa kuchaguliwa kwa wabunge 29 wa kike ni hatua kubwa kupigiwa mfano. I ask Parliament to consider a mechanism in the standing orders to facilitate cabinet secretaries to articulate government agenda, explain policy, and answer questions on the floor of the House to enhance executive accountability to the people of Kenya through their elected representatives. On this matter of oversight and holding government accountable, my administration commits to restore the place of Parliament in our democracy by respecting the autonomy and oversight authority of Parliament on the executive. Equally, I am a firm believer in democracy and the rule of law. That is why my first executive action when I took office was to undo a legacy of acts and omissions that had incrementally undermined the independence of the judiciary. For avoidance of doubt, the judiciary is an arm of government just like Parliament, and my administration will be intentional in respecting the constitutionally mandated systems of checks and balances. Na Rais William Ruto pia ameamuru hazina ya kitaifa kupunguza shilingi bilioni 300 kutoka kwa bajeti ya mwaka 2022-2023 ili kuondoa shinikizo la matumizi ya taifa ya kukopa. Katika hotuba yake ya kikao cha pamoja na bunge hii leo, Rais Ruto alisema kupunguzwa kwa matumizi na kutegemea kupunguzwa mahitaji ya serikali ya kukopa kutoka wastani wa bilioni 900 katika mwaka wa fedha ili kuziba shimo la ufadhili. Kuhusu uhamasishaji wa mapato, Rais Ruto amependekeza marekebisho ya mfumo wa ushuru ikijumuisha mabadiliko ya utamaduni wa mamlaka ya ushuru ya Kenya KRA. Honorable speakers, honorable members, I have news, and it is not very good news. Our financial situation is not very good. For Kenya to grow to an upper income country, we need to invest at least 25% of our GDP. Our current national savings is below 10% of our GDP, which translates to an investment savings deficit of 15% of our GDP. Over the last decade, we have sought to close this gap with public borrowing. This year alone, we budgeted to borrow 900 billion to finance both development and recurrent expenditure. You're all aware that our total collection is 2.1 trillion, which is only enough to pay debt and to pay salaries. Everything else we have to borrow. The government members should never borrow to finance recurrent expenditure. It is not prudent, it is not sustainable, it is simply wrong. We must bring ourselves and our country to sanity. Over the next 3 years, we must reverse this and go back to the situation where government contributes to the national saving efforts by keeping recurrent expenditure below revenue.
Na serikali itatoa mchango wa shilingi 1 kwa kila shilingi 2 ambazo zitawekwa akiba na Wakenya katika sekta ya kibinafsi. Rais Daktari William Ruto amezungumza wakati ufunguzi wa bunge alikusema kuwa serikali itabuni mpango wa kitaifa wa uwekaji akiba ili kuwapa motisha ambao hawajaajiriwa kubuni mpango wao wa uwekaji akiba. Kila Mkenya ambaye ataweka akiba shilingi 6,000, rais alisema serikali itatoa mchango wa shilingi 3,000. Kiongozi wa taifa alisema kuwa kiwango cha akiba kinachotozwa kwa sasa cha shilingi 200 ni cha chini kuweza kumfaidi mtu anapostaafu. Haya yanajiri baada ya mahakama kuu kusitisha hatua ya kuongeza mchango wa hazina ya NSSF hadi shilingi 2,068 ikisema sheria inayounga mkono nyongeza hiyo ni kinyume na katiba. In many countries, social security and particularly pension systems contributes significantly to the national savings. Our current social security infrastructure, both public, that is the NSSF, and private, only cater for people in formal employment, thereby excluding the vast majority of working Kenyans. There is no retired Kenyan today who is living on their NSSF retirement benefits. The meager current contribution of Kenya shillings 200 a month adds up to 72,000 over 30 years. There is no rate of return on earth that can grow this into an adequate pension. I mean, we just have to be honest with ourselves. Na mtazamaji, sasa tukiachana na masuala yanayohusiana na bungeni, ni kwamba tume ya haki za kibinadamu ya Kenya KHRC imewataka wabunge kukataa mawaziri wateule walioteuliwa na Rais William Ruto. Kulingana na tume hiyo, takriban watu 7 walioteuliwa katika baraza la mawaziri la Kenya Kwanza hawana maadili kikatiba ili kufanya kazi katika ofisi ya umma. Zaidi ya hayo, wametilia shaka kushindwa kwa rais kufikia sheria ya 2/3 ya jinsia ya baraza la mawaziri, licha kuahidi wakati wa kampeni kwamba 50% ya baraza lake la mawaziri watakuwa wanawake. Over 7 appointees to the Kenya Kwanza cabinet have allegedly been implicated in grave crimes, including corruption, rape, murder, and have ongoing court cases, begging the question: is there intent to protect, respect, and uphold the Constitution? The above reflects a bleak and dire future that, if unchecked, will undoubtedly manifest in a state of anarchy, thereby pushing back the gains thus far. This list of cabinet appointees can be construed as a reward for the president's sycophants, a move that fails the governance test of balancing politics, economics, and social aspects in the selection of cabinet members. This further raises questions about some of the cabinet members' capabilities and credentials to serve and deliver in the dockets assigned. Further, the appointments of politicians to the position of cabinet secretaries is an expensive venture, as approximately 14.7 billion will need to be set aside to finance by elections in areas where elected members have been appointed to aforementioned positions. Bali na hayo, mtazamaji, ni kwamba gavana wa Nyandarua Daktari Moses Badilisha Kiarie leo amezindua shehena ya dawa zenye dhamana ya milioni 17.5 zitakazosambazwa katika vituo 74 vya afya katika kaunti hiyo, huku akithibitisha ahadi zake za kurahisisha huduma za afya katika kaunti nzima. Gavana huyo alibainisha kuwa shehena nyingine ya dhamana milioni 10 itawasilishwa ndani ya siku 10. Akizungumza katika hospitali ya kaunti hiyo, mtazamaji, ni kwamba akizungumza katika hospitali ya kaunti ndogo ya Mhandisi, alibainisha kuwa utawala wake utasaidia kujenga hospitali za level 4 katika kaunti zote ndogo ili kupunguza umbali wa kusafiri kutafuta huduma maalum. Wakati huo Badilisha alitaka bodi ya huduma ya umma ya kaunti kuharakisha uajiri wa huduma ya afya ili kusaidia kukabiliana na uhaba wa huduma katika vituo vingi vya afya. Governor here and his government is very committed
and is taking the health sector as a priority. This is what we say, that he wants to run with the medical sector, provision of medicine, provision of the equipment, and more importantly, like Dr. Mungai and others have mentioned, to provide the personnel in the hospitals. That one I can assure you, members and the residents of Nyandarua, the governor and the government is committed to do that. Najua kuanzia mwezi wa 3 hatujawahi kuwa na dawa zikikuja kwa mahospitali zetu. Wale madaktari wetu wamechunga zile zilikuwa, wamekuwa wakijisqueeze hapa na pale, na tunawashukuru kwa sababu wamesimamia mahospitali yetu hata wakiwa hawana dawa za kutosha. Lakini leo tumeanza na tunataka kuahidi wananchi kuendelea. Ile kitu tutahakikisha kabisa inafanyika ni kuwa na dawa katika mahospitali wetu, kwa sababu kitu kingine chochote kinaweza gojea, lakini ugonjwa hauwezi gojea. Hata saa hii mmoja wetu hapa akijihisi vibaya, tutasimamisha hii press conference, tushike huyo mtu mpaka tumpeleke kwa daktari. Akishatibiwa ndio maisha inaweza endelea, si ndio? Na wakazi wa kaunti ya Narok wamepongeza uteuzi wa Soipan Tuya kwa waziri wa mazingira kwenye serikali ya Rais William Ruto. Wakazi hao walipongeza Rais Ruto kwa kuwateua wanawake katika baraza lake la mawaziri, wakisema hatua hiyo ni ishara tosha kuwa wanawake wana uwezo wa majukumu ya uongozi iwapo watapata fursa. Walimhimiza Soipan kuhakikisha msitu wa Mau ambao uko katika kaunti ya Narok unalindwa kikamilifu, na pia sera kubuniwa kuhakikisha taifa hili linafikia 10% ya utando wa msitu. Soipan ambaye anachukua mahali pa Keriako Tobiko anakuwa mwanamke wa kwanza kutoka jamii ya Wamasai kuteuliwa kuwa waziri. Tunafurahi sana kwa sababu ya mheshimiwa wetu, rais wetu Ruto, kwa kutuchagulia mtoto wetu ambaye ni Soipan, ambaye ni msaliwa wa hapa. Letu ni furaha ndio kubwa sana kwa sababu amelelewa hapa, amekuwa hapa, na tunaona ama tunatumai atakuja tena kutufanyia kazi kubwa, kwa sababu pale awali alitufanyia kazi kubwa sana. Kwa hivyo hii ambaye tena amepewa, tunatumai atakuja tena kufanya kubwa. Ni siku ya kwanza kumpata kama ni binti ama mwanamke wa kwanza kuwa CS wa misitu, na ni kitu cha maana sana kama Narok. Tumefurahia sana kumpata kwa sababu tukimwona ya kwamba amemweka yeye, ni njia moja ya kwamba yeye ametuona kama Narok tunafaa katika serikali yake. Amekuwa women rep Narok County, tumefurahia kufanya kazi pamoja na yeye, na since mumetoa mtu mmoja ambaye ni mwanamke ambaye atatusimamia sisi kama Narok County, tumeshukuru sana, tumefurahia. Hata tujui tuseme nini, lakini we are so happy and grateful. Naam, ni hayo tu kwa sasa mpenzi mtazamaji. Shukrani za dhati kwa kutegea taarifa zetu, na pia kwa wale wote walioweza kufanikisha taarifa hizi. Tupatane kesho panapo majaliwa. Langu jina ni Dolly Mwirigi Mbuvi. Kuwa na usiku mwanana. Hope TV is now available on GoTV Channel 103, Zuku Channel 873, Signet Channel 817 and Star Times Channel 026. Enjoy our uplifting content and family-friendly programming anytime. Hope TV, you look and live.